The elimination of so-called inferior races and extermination camps were typical of the West. Hitler had hardly come up with anything new. Bloemfontein, 1901, British concentration camp. Mauthausen, 1945, a Nazi extermination camp. The Western world did fairly well, living off exploiting its colonies. The British Empire was extremely profitable for the British. The French tried to copy. In his books and articles, Paul Craig Roberts, professor of economics and well-known journalist and former US Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy, analyzes the economic factors destabilizing the world. I don't think that we can attribute European colonialism to anything other than money-making. The sun never set on the British Empire. The colonies were everywhere, and this empire is far, far older than the Nazis. I like the British people. Their colonial policy was unthinkable. Adolf Hitler. Fascism is always attributed to the Third Reich, without mentioning how other countries contributed to the idea. System des Faschismus, Staatsräson. Der Begriff Faschismus geht auf den italienischen Begriff Fascia zurück, was so viel wie Bündel bedeutet. Also die Bündelung von Macht, wirtschaftlicher und politischer. Halb Europa war faschistisch. Franco in Spanien, ein rein faschistisches Regime. Portugal war faschistisch. Rumänien war faschistisch. Ungarn war faschistisch. Frankreich hatte eine faschistische Kollaborateursregierung, die Vichy-Regierung. Deutscher Faschismus während seiner Entstehung sehr stark auch unterstützt worden aus den USA. Finanziert, gefördert hat Hitler oder wurde Hitler vom nationalen und internationalen Kapital. In his books, Anton Lotzer, a history professor, gives a thorough analysis of the reasons that brought Germany to war. Die deutsche Industrie, vor allem die deutsche Rüstungsindustrie, wurde aufgebaut mit Hilfe der amerikanischen Monopole. A lot of elements in Britain and France and the United States were pro-fascist, sympathetic to Hitler and to Mussolini. American business was in bed with the Nazis throughout most of the 30s and into the early 40s. The Standard Oil Company sent crude oil to the Germans on a monthly basis and collaborated with IG Farben, the conglomerate that produced the Zyklon B gas used against people sent into the gas chambers. About half of Wehrmacht vehicles were produced by Opel, which was owned by the American company General Motors before 1940. Ford supplied the German army with motor cars and crude rubber. In July 1938, for his support of Nazi Germany, the American manufacturer, Henry Ford, received the Third Reich's highest possible award for a foreigner, the Order of the German Eagle. Hitler sagte 1931 über Ford, ich zitiere Hitler, ich betrachte Henry Ford als meine Inspiration. Und Himmler 1924 schon. Ford ist einer der wertvollsten, wichtigsten und geistreichsten Vorkämpfer. Die NSDAP wurde also stark finanziert, auch aus den USA, unter anderem von der Bank of America. Dort namentlich von einem Herrn Bush, dem Urgroßvater von George Bush, auch US-Präsident, alteingesessenen Familien in den USA, die
ein Interesse daran hatten, dass Europa und auch die junge Sowjetunion in einen Krieg gestürzt werden.